وزارة التربية السورية، الثاني الثانوي الأدبي، مادة اللغة الإنكليزية، كتاب الطالب. يغطي هذا التسجيل الدرس الرابع بعنوان Broadcasting من الوحدة الثانية بعنوان The Media من الصفحة 38 وحتى الصفحة 43. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة زينب شاهين. Reading section. سيتم قراءة مقالة عن تاريخ الإذاعة في العالم ومن ثم الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها. A short history of broadcasting. Paragraph number 1. A German physicist, Heinrich Hertz, discovered radio waves in 1888. And 8 years later, an Italian engineer, Guglielmo Marconi, designed a system which could transmit radio signals to anywhere in the world in less than a second. Until this time, messages could only be sent short distances along telegraph wires, and messages which were sent to other countries could take months. Because radio signals don't need wires, the first name for the radio was the wireless, which means without wires. المقطع الأول. اخترع عالم فيزيائي ألماني يدعى هنريك هيرتز موجات الراديو سنة 1888، وبعد 8 سنوات صمم مهندس إيطالي يدعى جولييمو ماركوني نظاما من شأنه أن ينقل موجات الراديو إلى أي مكان في العالم في أقل من ثانية. حتى هذا الوقت كان باستطاعة الرسائل أن ترسل لمسافات قصيرة عبر أسلاك التلغراف، أما الرسائل التي كانت ترسل إلى دول أخرى فقد كانت تستغرق عدة شهور. أول اسم أطلق على جهاز الراديو كان اللاسلكي، حيث أن موجات الراديو لم تكن تحتاج إلى أسلاك. Paragraph number 2. The first public radio broadcast in Syria was made in 1947 by Syrian radio. It began with the famed line, "This is Damascus." At first, most broadcasts were news programs, but soon music and other entertainment programs were also broadcast. The early radios, which were in large wooden cases, were heavy to lift. In the 1950s, scientists invented transistors and radios became much smaller. People who could afford battery-powered portable radios carried them around so that they could listen to their favorite programs wherever they were. انطلق أول بث إذاعي في سوريا سنة 1947، حيث استهل بالجملة المعروفة هنا دمشق. في بداية الأمر كان محتوى معظم الإذاعات برامج إخبارية، لكن فيما بعد تم بث الموسيقى والبرامج الترفيهية. كانت الراديوهات القديمة صعبة الحمل لأنها كانت عبارة عن صناديق خشبية ضخمة. في خمسينات القرن الماضي اخترع العلماء الترانزستورات، حيث أصبحت الراديوهات أقل حجما، وأصبح بإمكان الناس الاستماع لبرامجهم المفضلة أينما كانوا بفضل اختراع راديوهات محمولة مزودة ببطاريات قابلة للشحن. Paragraph number 3. The first television system was developed in 1926 by John Louis Baird, who was a Scottish inventor. 10 years later, the BBC started broadcasting a few regular TV programs in Britain. The first television sets, which were very expensive, had small screens with black and white pictures. In 1951, the first color broadcasts were made, but it was not until 20 years later that most people had color televisions in their homes. In the 1970s and 1980s, people bought video recorders so that they could record television programs. In the 1990s and 2000s, digital TV, satellite, and cable television systems have given people a wider choice of television channels, and DVDs are replacing videos. المقطع الثالث. تم تطوير أول نظام لتشغيل التلفاز سنة 1926 على يد العالم جون لوي بيرد، حيث كان عالما اسكتلنديا. بعد 10 سنوات بدأت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إذاعة عدد قليل من البرامج التلفزيونية المنظمة في بريطانيا. أول مجموعة من التلفزيونات كانت عبارة عن شاشات صغيرة جدا بصور بالأبيض والأسود، وكانت غالية جدا. سنة 1951 تم إطلاق أول بث تلفزيوني ملون، ولم يأخذ الأمر سوى 20 سنة لاحقة حتى بات معظم الناس يمتلكون أجهزة تلفاز ملونة في بيوتهم. في السبعينات وثمانينيات القرن الماضي اقتنى الناس مسجلات الفيديو، حيث كان باستطاعتهم تسجيل البرامج التلفزيونية.
في تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة أعطت التلفزيونات الديجيتال والستلايتات والأنظمة التلفزيونية المزودة بكابلات أعطت الناس خيارات أوسع لجهة القنوات التلفزيونية وحلت الديفيديوهات محل الفيديوهات. Paragraph number 4. People have always worried about new inventions. In the 1960s, they thought that television would replace radio, and in the 1970s, they were sure TV and video would damage the film industry. But these things haven't happened. المقطع الرابع. لطالما قلق الناس من هذه الاختراعات، وفي الستينات القرن الماضي ظنوا أن التلفاز سيحل محل الراديو، وفي سبعينات القرن الماضي كانوا متيقنين بأن التلفاز والفيديو من شأنهم أن يدمرا صناعة الأفلام، لكن لم يحدث أي من هذه الأشياء. Question number 3. Read the article again, then complete these sentences using 1, 2 or 3 words. اقرأ المقالة مرة أخرى وأكمل الجمل التالية باستخدام كلمة، كلمتين أو 3 كلمات. Number A. Henry Kurtz was a space. Use 2 words. The answer is German physicist. Number B. Before the invention of radio, people used telegraph wires to send messages. Space and space. Use 2 words. The answer is short distances. Number C. In 1947, Syrian radio, space, its first program. Use 1 word. The answer is transmitted or broadcast. Number D. The first radios were in big wooden cases and weren't easy to, space, use 1 word. The answer is lift. Number E. In the 1950s, radios became smaller because scientists, space, and space use 2 words. The answer is invented transistors. Number F. The power for portable radios came from space. Use 1 word. The answer is batteries. Number G. John Louis Baird developed the space, and space. Use 3 words. The answer is first television system. Vocabulary section. Check your understanding section. Question number 1. Find words in the article with these meanings. جد كلمات من النص تتضمن المعاني التالية. Number A. To send out radio or TV signals. The answer is transmit. أن ترسل إشارة تلفزيونية أو إشارة راديو. Transmit. تنقل أو تبث. Number B. Another word for radio. The answer is wireless. كلمة أخرى للراديو اللاسلكي. Number C. Program sent out by radio or TV. The answer is broadcast. برنامج ينقل عبر الراديو أو التي في. Broadcast بث أو إذاعة، وقد أتت هنا اسما. Number D. Adjective to describe something that people can carry. The answer is portable. صفة لوصف شيء يستطيع حمله الناس. Portable محمول. Number E. Glass surface where TV pictures appear. The answer is screen. سطح زجاجي تظهر من خلاله الصور التلفزيونية. Screen شاشة. Number F. To make a copy of music, radio or TV program on cassette or video. The answer is record. أن تعمل نسخة من قطعة موسيقية أو برنامج تلفزيوني أو إذاعي على شريط أو فيديو. Record يسجل. Number G. Object in space which sends television programs to Earth. The answer is satellite. شيء في الفضاء ترسل من خلاله البرامج التلفزيونية إلى الأرض. Satellite القمر الصناعي. Number H. Radio or TV station. The answer is channel. محطة تلفزيونية أو إذاعية. Channel قناة. Question number 2. Copy and complete these lists with the nouns and verbs from the article. أكمل القائمتان التاليتان بالأسماء أو الأفعال المطلوبة. Transmission إرسال. Its verb is transmit ينقل أو يرسل. Development تطور. Its verb is develop يطور. Choose which is the verb يختار. Its noun is choice اختيار. Invent يخترع. Its noun is invention اختراع. Question number 3. Complete these sentences with periods of time. There are 12 space in a year. The answer is months. يوجد 12 شهرا في السنة. Number B. There are 52 weeks in a space. The answer is year. يوجد 52 أسبوعا في السنة. Number C. There are 24 hours in a space. The answer is day. يوجد 24 ساعة في اليوم. Number D. There are 28 days in the shortest space. The answer is month.
يوجد 28 يوما في أقصر شهور السنة. Number E. There are 60 seconds in a space. The answer is minute. يوجد 60 ثانية في الدقيقة. Grammar section. Relative clauses defining. العبارات الموصولة المعرفة. Question number 1. Find the relative clauses in the following sentences and underline them. أوجد العبارات الموصولة في الجمل التالية وضع تحتها خط. Number A. Marconi designed a system which could transmit radio signals. العبارة الموصولة المعرفة الموضوع تحتها خط. The underlined relative clause is which could transmit radio signals. Number B. Messages which were sent to other countries could take months. The underlined relative clause is which were sent to other countries. Number C. The early radios, which were in large wooden cases, were heavy to lift. The underlined relative clause is which were in large wooden cases. Number D. People who could afford battery-powered portable radios carried them around. The underlined relative clause is who could afford battery-powered portable radios. Number E. The first television system was developed by John Louis Baird, who was a Scottish inventor. The underlined relative clause is who was a Scottish inventor. Number F. The first television sets, which were very expensive, had small screens with black and white pictures. The underlined relative clause is which were very expensive. Question number 2. Answer these questions about the sentences from A to F. أجب عن الأسئلة التالية عن الجمل السابقة في التمرين الأول. Number A. Why do we use who in sentences D and E and which in the others? لما استخدمنا who في الجمل رقم D و E ولما استخدمنا which في بقية الجمل? The answer is who refers to people and which refers to things. يشير الضمير who إلى الأشخاص بينما يشير الضمير which إلى الأشياء. Number B. In which three sentences could we leave out the relative clauses because they give us extra but unnecessary information about a person or thing? في أي ثلاث جمل يمكننا أن نستغني عن العبارات الموصولة لأنها تعطينا معلومات إضافية ولكنها غير مهمة عن شخص أو شيء? The answer is in sentences D, C, E and F. تذكير بهذه الجمل. The early radios, which were in large wooden cases, were heavy to lift. The first television system was developed by John Louis Baird, who was a Scottish inventor. The first television sets, which were very expensive, had small screens with black and white pictures. Number C. In which three sentences do we need the relative clauses because they give us necessary information about a person or thing? في أي ثلاث جمل نحتاج إلى العبارات الموصولة لأنها تعطينا معلومات مهمة عن شخص أو شيء? The answer is in sentences A, B and D. تذكير بهذه الجمل. Marconi designed a system which could transmit radio signals. Messages which were sent to other countries could take months. People who could afford battery-powered portable radios carried them around. Number D. In which three sentences do we use commas? في أي ثلاث جمل استخدمنا الفاصلة? The answer is in sentences C, E and F. تذكير بالجمل. The early radios, comma, which were in large wooden cases, comma, were heavy to lift. The first television system was developed by John Louis Baird, comma, which was a Scottish inventor. The first television sets, comma, which were very expensive, comma, had small screens with black and white pictures. Question number 3. In which sentence does the writer have only one brother? Sentence number 1. My brother, comma, who is a TV cameraman, comma, lives in Damascus. Sentence number 2. My brother, who lives in Tartus, is a teacher. The answer is sentence number 1. Question number 5. Copy and complete this story using who or which. Add any necessary commas. أكمل القصة التالية باستخدام who أو which. بإمكانك إضافة أي فاصلة مهمة. When I was a child, most of the families, space, lived on our street didn't have televisions. The answer is who. In the evenings, many people listened to their radios, space, they had in their living rooms. The answer is which. But I was lucky. The family, space, lived next to us, had a television, and every afternoon I went to their house to watch children's programs with my friend Hassan. The answer is who. Hassan's mother, comma, space, was very kind, comma, always welcomed me. The answer is who.
The programs, space, I enjoyed most were the cartoons. The answer is which? There were other programs, space, my friend enjoyed, but some of these frightened me. The answer is which? When these programs were on, I covered my eyes. Vocabulary section, the prefix tally, السابقة tally. Question number 1. Write the answers to these questions. Number A. Match these words beginning with tally with the correct illustrations. المهم في هذا التمرين تعلم الكلمات التي تبدأ بالسابقة tally. television تلفاز، telescope منظار أو تلسكوب، تليفون هاتف، تليفرو لينس عدسات مقربة، teletext نظام قنوات تلفزيونية. Exercise number 2. Nouns with 2 or more parts are called compound nouns. الأسماء التي تتكون من جزئين أو أكثر تسمى بالأسماء المركبة. Combine a word from list A with a word from list B to make compound nouns used in the article on page 39. اجمع كل كلمة من القائمة A مع كلمة من القائمة B لتشكلا معا اسما مركبا ورد ذكره بالمقالة في الصفحة 39. The answers are number 1. Film industry الصناعة الفيلمية. Number 2. Radio signals إشارات الراديو. Number 3. Short distances مسافات قصيرة. Number 4. News program برنامج إخباري. Number 5. Video recorder مسجل فيديو. المطلوب الآن وضع هذه الأسماء المركبة في الفراغات المناسبة. Number 1. The space hadn't died because of television or video recorders. The answer is film industry. لم تندثر صناعة الأفلام بسبب التلفزيون أو مسجلات الفيديو. Number 2. Marconi invented a system for transmitting space. The answer is radio signals. اخترع ماركوني نظاما لنقل إشارات الراديو. Number 3. Telegraph wires were only used to send messages. Space. The answer is short distances. استخدمت أسلاك التلغراف لنقل الرسائل لمسافات قصيرة فقط. Number 4. To find out what's happening in the world, watch a good space. The answer is news program. لتعرف ما الذي يحصل في العالم عليك بمشاهدة برنامج إخباري جيد. Number 5. Having a space means you can record a TV program to watch later. The answer is video recorder. امتلاك مسجل فيديو يعني أنه بإمكانك تسجيل برنامج تلفزيوني لمشاهدته لاحقا. Pronunciation section. Strong and weak forms. Short grammar words are sometimes stressed, strong, and sometimes unstressed, weak. تشدد أحيانا بعض الكلمات القواعدية فتكون ذات صيغة قوية، ولا تشدد بعض الكلمات الأخرى فتكون ذات صيغة ضعيفة. had unstressed غير مشددة. can unstressed. that stressed مشددة. was unstressed. to unstressed. have stressed مشددة. نهاية الدرس الرابع من الوحدة الثانية ونهاية التسجيل.